សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាជួយចែករំលែកសម្បត្តិមួយនេះដែលខ្ញុំសរសេរជូនទៅដល់ជនរួមជាតិខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថៃគឺមានវិតាចង់លេបយកទឹកដីកម្ពុជាដូចនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវការមូលដ្ឋានទ័ពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកឈរជែងសម្បត្តិជូនទៅដល់ជនរួមជាតិខ្មែរជាទីគោរពយើងត្រូវតែប្រយោគឱកាសលេខនេះដើម្បីស្នើសុំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅជិតខេត្តសៀមរាបនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលអាចជួយការពារប្រទេសកម្ពុជារបស់ពួកយើងរហូតដល់រាប់រយឆ្នាំខាងមុខមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសថៃគឺចង់លេបយកខេត្តរបស់កម្ពុជាលេងទាំងអស់ដែលថៃគិតថាខ្លួនឯងបានបាត់ការពីសម័យបារាំងថៃវាយកម្ពុជាលេខនេះវាគ្រាន់តែជាការសាកល្បងមេលចិត្តមួយពិភពលោកសិនតែហ៊ានលូកដៃជួយកម្ពុជាដែរទេជាលទ្ធផលមកថៃគឺមិននឹកស្មានថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហ៊ានចេញមុខលូកដៃចូលរឿងនេះតតែសោះដូចនេះនៅពេលនេះថៃគឺគ្រាន់ផ្អាកគម្រោងរបស់ខ្លួនឯងសិនតែប៉ុណ្ណោះគឺថៃរងចាំឲ្យដល់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចាក់ចេញសិននៅ3ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំគិតថាថៃនឹងមកវាយកម្ពុជាមែនតែនម្ដងទៀតមុនឆ្នាំ2075ដល់ពេលនោះគ្រឿងអាវុធរបស់ថៃគឺនឹងទំនេរខ្លាំងជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅទៀតបងប្អូនមានប្រទេសជាច្រើនណាស់ពួកគេសុទ្ធតែមានមូលដ្ឋានទ័ពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈរជើងជួយការពារដល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសរបស់ពួកគេហើយប្រទេសរបស់ពួកគេលែងរីកចម្រើនគ្មានបានបាត់បង់ទឹកដីអ្វីបន្តិចទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្មានយកទឹកដីប្រទេសណាទេគឺមានតែជួយរួចហើយក៏សងទៅឲ្យវិញលេខស្ពីនេះទៀតថែមទាំងផ្ដល់លុយជំនួយឲ្យថែមទៀតផងនេះប្រសិនបីប្រទេសកម្ពុជារបស់ពួកយើងមានមូលដ្ឋានទ័ពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយឈរជើងការពារនោះវានឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងខ្លាំងហើយកម្ពុជាយើងថែមទាំងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចលេខ1នៃពិភពលោកទៀតដល់ពេលនោះមួយពិភពលោកគឺនឹងមានទំនុកចិត្តមកលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងជាងមុនច្រើនដងចំណែកឯខាងវិស័យទេសចរក៏នឹងមានការកេងលែងចំណែកឯទីហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញពួកគេនឹងចំណាយលុយចាយលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលេងយ៉ាងច្រើនតែម្ដងបងប្អូនត្រូវចងចាំថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកគឺមានការប្រែប្រួលអស់ហើយមិនដូចកាលពីមុននោះទេដូចនេះកម្ពុជាយើងគឺត្រូវតែចេះបត់បែនទៅតាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកប្រែប្រួលនេះពីព្រោះតែអ្នកជិតខាងរបស់យើងគឺមានវិតាទំនាស់និងមានអកប្បកិរិយាឆ្លានពានដូចជាការពីឆ្នាំ1860ព្រះបាទអង្គឌួងនិងព្រះបាទនរោត្តមមានភាពក្លាហានមុះមុខក្នុងការស្នើសុំឲ្យប្រទេសបារាំងឲ្យមកជួយការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះក្នុងឆ្នាំ2025នេះកម្ពុជាយើងក៏គួរតែស្នើសុំទៅដល់ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យមកធ្វើដូចគ្នាសុំឲ្យគាត់មកបេកមូលដ្ឋានទ័ពយោធាអាមេរិកនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាតនពេលនេះលោកដូណាល់ត្រាំគាត់នៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសកម្ពុជារបស់ពួកយើងលេខនេះវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អរបស់ពួកយើងក្នុងការស្នើសុំនេះហើយយើងកុំខ្វល់កុំខ្លាចពីការគំរាមពីប្រទេសណាឲ្យសោះដែលពួកមកបដិសេធគំនិតនេះពួកយើងបានខេងផ្ស្ទតាំងនៅនឹងភ្នែករួចច្រល់អស់ហើយពេលកម្ពុជាយើងមានរឿងធំដល់ថ្នាក់នេះគឺថាគ្មានប្រទេសណាជួយយើងនោះទេក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគត់ទោះបីជាកម្ពុជាយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមកសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពយោធាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើវាដែរជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នានាំគ្នាគាំទ្រគំនិតនេះនិងជួយចែករំលែកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបានខេងទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីគិតពិចារណាអំពីរឿងនេះក្នុងការជួយការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា Folded hands I'm a daughter of Cambodia. I grew up in Sihanoukville. I have no political ambition, nor do I want anything more than what I need in life. I like to share my thoughts because I want to help. I must speak out if I see danger. Based on my analysis of the recent conflict between Thailand and Cambodia, I see an imminent threat in the coming years. Thailand will invade and occupy 6 of Cambodia's provinces by 2075. The invasion is not a distant possibility, but a looming danger that we must address now. Thailand will want Koh Kong, Posat, Battambang, Banteay Meanchey, Otter Meanchey, and Siem Reap back. Thailand wants all the territories that it ceded to France in 1893. Thailand is no longer a passive nation. It's becoming more assertive and aggressive in its territorial claims. One can tell which direction a country is heading based on the rhetoric coming from its leaders and citizens, and the rhetoric is alarming. Thailand has imprinted the toxic seed of ambition in the minds of the new generation. The seed will bear fruit in the next several decades. Thailand has consolidated its power under the monarchy, and there's no turning back.
Thailand revoked the monarchy's power in the early 1900s, but 100 years later, it has partially restored the monarchy's power. The civilian power is just a pony show for international observers. The first stage of war is an information campaign within the country to gain public support. The second stage is to test the international response. What just happened was just the second stage. Unfortunately for Thailand, they never thought Donald Trump would intervene. With the threat of higher tariffs and the collapse of Thailand's economy, Thai territorial ambition came to a screeching halt. However, Donald Trump won't be here forever for Cambodia. The United States has a term limit. He's only here for 3 more years. Thailand has time on its side. In the future, Thailand may no longer rely on the U.S. market. As the world advances, so does military technology. Thailand's use of drones to bomb Cambodia was just a taste of what's to come. By 2050, Thailand's military will be far more advanced than Cambodia's. We're talking about swarm drones, stealth fighter jets, humanoid soldiers, and naval drones. Cambodia would be outgunned and outmatched. It's like bringing a gun to a knife fight. By 2100, seizing half of Cambodia would be a cakewalk, and not even Vietnam would dare to face off with Thailand. It's time for Cambodia to turn a new page. Cambodia's foreign policy needs to be updated. It's time to bring in the big guns. It's time to bring in the cowboys from the United States of America. Cambodia needs to amend the constitution and invite the United States to build and operate a military base west of Siem Reap, Cambodia. This base would be under Cambodian sovereignty, with the U.S. military providing support and protection. What better way to stop Thailand than to have the world's #1 military at its doorstep? Besides, aren't they allies? America's military base in Cambodia would stop Thailand's ambitions for good. The United States would protect Cambodia's sovereign territory for hundreds of years to come. No neighbor would dare try to invade Cambodia again. How do we know this? Over 50 countries have U.S. military bases, and they're all safe. Nobody invades them. Saudi Arabia is a monarchy, but it has a U.S. military base. The Philippines' former and current presidents are father and son, but it has a U.S. military base. Qatar and the United Arab Emirates are all kingdoms, but they have a U.S. military base. The U.S. does not want anybody's territory anymore, not by force. Just look at World War II. The U.S. returned all the countries to their owner. The U.S. is an ocean away from Cambodia. They would be doing us a favor, not the other way around. If the U.S. wanted other people's territory, it would not have given back the Philippines after Spain lost the war. The U.S.'s actions in the past demonstrate its commitment to respecting the sovereignty of other nations, and we can trust that it will do the same for Cambodia. What are the benefits of having a U.S. military base in Cambodia besides protection? There are significant economic opportunities that come with hosting a U.S. military base. Investors would feel more confident in their investment. The government would be more stable. Tourism would likely increase. The U.S. military would spend money locally, injecting billions into our economy every year. The military base is not just about protection, but about a brighter economic future for Cambodia. In 1860, King Ong Daung and King Norodom requested the French as a counterbalance to the influence of neighboring states. It's time for Cambodia to do the same, but this time it's the world's #1 superpower, the United States of America. Currently, Cambodia risks losing half of its western territories, if not all its territories, if it does not adapt to the changing geopolitical landscape. Unfortunately, even in modern times, nations still invade each other, as we see with the Russian invasion of Ukraine. I ask all citizens to share this with their friends, so that our government can consider this course of action. Your support and voice are crucial in this decision. Let's stand together for the future of our beloved Cambodia.